এতদিন আমার উপর কোনো অ্যাটাক আসে নাই, এখন একটা অ্যাটাকও আসছে, এবার তো আমার করতেই হবে। The students of the school actually covered one of the paintings that my friends did because they thought it wasn't good enough, which personally really offended me. যেগুলো পড়ে এসেছে এতদিন, ওইগুলো যে নিজের চোখে বোমের আওয়াজ, গ্রেনেডের আওয়াজ শুনবো, এগুলো কখনো ভাবিনি। Right now we need honesty and we need facts and we need logic. তো ওইগুলো আরো বেশি ইম্প্যাক্টফুল, যেগুলো এখন মুছে ফেলা হয়েছে। আমি আশরাফ সাকিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। I am Ruda Barufata Hassan and I'm currently studying in the BBA department at Brack University. An artist, আমি ব্র্যাক আর্কিটেকচার করছি এখন। I am Mantaka Tayyat and I'm a fine arts major from UTA. ইভান হিলারি, আমি প্রাচ্যকলা বিভাগে পড়ি চারুকলা অনুষদে। প্রথম থেকেই প্রোটেস্টে সশরীরে আমার জয়েন করা হয় নাই। তখন থেকে আমার মনে হচ্ছিল যে কোনো একটা ভাবে, যেহেতু আমি আঁকাআঁকির মধ্যে থাকি, সো ছবির মাধ্যমে কোনো প্রোটেস্ট করা যায় কি না। একটা সময় হচ্ছে সরাসরি আমি প্রোটেস্টে অংশ নিতে থাকি। তখন হচ্ছে বাইরে যে বিভিন্ন ধরনের যেসব আমাদের স্টেপস ছিল, তার পাশাপাশি আমরা ওয়াল পেন্টিংও করছি, বিভিন্ন ধরনের দেয়াল, বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিটিও করা শুরু হয় তখন থেকেই। Friends from my art class added me to my first mural painting group. Then me and a friend made our own painting group with a couple more artists. তো আমি একদিন স্কুলে যাই, কাজ তখন আমি শুনলাম যে আমাদের জুনিয়ররা কাজ করছে। স্কুলে যখন যাই, যে দেখি যে ওরা সব কিছুই মেটেরিয়ালস নিয়ে আসছে, কিন্তু হঠাৎ করে ওদের মানে কোনো আইডিয়া ছিল না যে কী করবে। তখন ইনস্ট্যান্ট ওইখানে কাজ আমি মনে হলো যে আমি একটা স্লোগান দিই, আমাদের এই যে ওটার রিলেশনটা রাখি। So I've been really passionately watching the process of people during the mass uprising, and I felt very helpless when I couldn't go out in the streets and join my fellow students because my parents were worried about my safety. When I saw on Instagram stories that people were going out and cleaning the streets and painting the walls and stuff like that, I became very alert because I wanted to be a part of that as well. So I saw one of my classmates post that she was going to paint a mural in Dhaka, and I texted her immediately. I was like, okay, where are you going? What are you doing? And then she added me to this group called Reform Purpor, and the group was just full of students and just people who are passionate about this cause. আমার এক ফ্রেন্ড নৃতত্ত্ব বিভাগের ঢাকা ইউনিভার্সিটিরই, ওদের ক্লাসের দেওয়ালের সামনে একটা গ্রাফিতি করার ফান্ড কালেক্ট করছিল, এবং ওদের একটা উপলক্ষ ছিল যে পরবর্তী ব্যাচেরা আসবে, তো এই জুলাই অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে একটা ছবি আর কি, মুরাল টাইপ। তো ওইটার জন্য সে অনেকের সাথে কথা বলে, মাঝখানে আমার সাথে কথা হয় তার, এবং আমি বলি যে আমি করে দিতে পারবো। তো এটা অনেকটা কমিশন ওয়ার্কের মতো ছিল আর কি। We made our own layouts consisting of our own taken pictures and also pictures from Google. For example, we used Kalpana Chakma to highlight the issues of people from the hill tracts. Then we used multiple pictures of women sewing to highlight the issues of people regardless of their class and age regarding the current situation of Bangladesh. Then we use personal pictures of animals to highlight issues of animal rights. আমরা যে ক্যাম্পেইনটা আমরা যে ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা 36 জুলাই লেখা হবে, কারণ আমরা মানে উইন না করে আমরা নেক্সট মান্থে যাব না, এটাই তো আমাদের মোটিভ ছিল। And for one of the
murals, we painted Abu Said's silhouette and the silhouette of a girl, which I intended to be Kalpana Chakma because I also wanted to bring representation to our ethnic minorities that are also a part of Bangladesh. And we took a lot of inspiration from Debashish Chakraborty's work. I am a huge fan of his like iconic style. I love that how you can look at a poster of his and immediately know who it is from. And for another painting, we painted the martyred children of this revolution, Naima, Abdul, and Ria. And that was honestly from my own imagination. We were in a really big rush, and I thought of this idea on my way to the site, which was Hanmondi 27 Government Boys School. And for that, I just took screenshots of their faces from various news articles, and we just drew their silhouette. And I made sure not to add any faces on this one because we had a request from our seniors to not add facial features, to be respectful towards all religions. And so in here I wanted to add a unique concept of the idea that see no evil, speak no evil, and hear no evil, which goes along with the innocence of children, especially because they were not a part of the protest in any way. They were just in their homes minding their own business, and they were unfairly shot and their lives were taken away from us, which is a huge loss for our country. Last mural, which I honestly think is my personal favorite, is a mural commemorating the people who stepped up as protectors and traffic managers during this time. So one of them is Mona Lisa, who is a transgender woman who wanted to govern the traffic on the streets. And I saw an interview of hers and it really inspired me because she just had so much love and so much passion for Bangladesh, and it made me want to continue moving on and like showing up for my country and for my people. So I drew her in pink in a very cute pastel theme. And then I also saw this picture of this guy on the front page BD's site, and he was wearing a Batman mask and he was protecting Dhaka City at night from robbers. And I just thought that was so cute, and I loved how people were having fun with this. It like made me so happy and so proud to be a part of Bangladesh. So I drew him as well in the middle, and I used blue for him. And for the third person I wanted to commemorate was this person in a teddy bear costume in Mirpur, and he was also looking after the traffic. And so I used yellow and very light shades of brown for him, and I wanted to keep this particular piece very bright and colorful because, you know, I wanted to also commemorate and remember the good times that were coming from this revolution and not just the grief and the loss and the death. যে কাজগুলো করেছি ইউজুয়ালি এখানে অনেক আর্টিস্টদের ক্যারিকেচার ছিল। আমি নিজেও অনেক ক্যারিকেচার তৈরি করেছি, সেটা হাসিনা বিরোধী বা স্বৈরাচার রিলেটেড এই বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করেছি এবং অন্যদের যেসব কাজ ছিল সেখান থেকে রেফারেন্স নিয়ে স্টেনসিল কাটা হয়েছে। অনেক স্লোগান ছিল, যুগান্তকারী অনেক স্লোগান সেখানে ব্যবহার হয়েছিল। তো ওদের ক্লাস থেকেই আমাকে কিছু ছবি প্রোভাইড করছিল, বিভিন্ন মুরালের বিভিন্ন গ্রাফিতির যেগুলা এই টাইমে হয়েছে। অপরাজেয় বাংলা স্কাল্পচারটাকে মেইন থিমে রেখে আমরা একটা বড় ছবি আঁকছিলাম খুব কম সময়ের মধ্যেই আসলে। তো এটাই Mainly to highlight social concerns and then to beautify the walls and to promote our cultural heritage and also foster unity and harmony. Through the use of Bangla poetry, we wanted to give voice to the fears and aspirations of the younger generation. And we need more conversation, like honest conversation on the political and social landscape of Bangladesh. And many walls had a lot of bad words written on them. We wanted to remove those and fill them with things more meaningful, like images that promote harmony regardless of class, gender, or religion, any of that. পলাশিতে একবার গ্রাফিটি করতে যা অলমোস্ট আই গট অ্যারেস্টেড অ্যান্ড তখন থেকেই হচ্ছে যে কাজ করার স্পৃহাটা আরও বেড়ে যায় যে না, এতদিন আমার উপর কোনো অ্যাটাক আসে নাই, এখন একটা অ্যাটাকও আসছে, এবার তো আমার করতেই হবে। তখন থেকে যদি নিজের সেফটিটা বজায় রাখার জন্য রেগুলার ভোর সকাল 4টা-5টার দিকে বাসা থেকে বের হতাম কিছু স্টেনসিল নিয়ে। আমার কিছু ফ্রেন্ডস থাকতো, 4-5 জন মিলে ইটস লাইক আমরা মাস্ট
মাস্ক পরে নিজের আইডেন্টিটি লুকায়ে অলিগলের চেপায় চেপায় রাস্তায় যে কোনো জায়গায় স্টেনসিল নিয়ে স্প্রে পেইন্ট নিয়ে পেইন্ট করে দিয়ে আসছি। কেন আসলে তেমন কোনো কারণ নাই, কারণ আমার বান্ধবী আমাকে বলছে করতে, তা আমি সেই কারণেই করছি। আর আরও বড় বিষয় হচ্ছে যে আমি টাকা পাচ্ছিলাম। রাস্তায় আসার পর আমি রাস্তায় গেলাম যে কোথায়, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি গেছি যে দেখতে সবাই কি করছে, আমি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট কি ইনপুট দিতে পারি এই কাজে। The like huge array of the beautiful, inspiring, and unique ideas, it made me feel left out. Honestly, I was like, oh, I want to be a part of this. I want to make my own mark in society and be remembered for it. I want to like draw something beautiful on a street that I pass every day, and I want to be reminded of what I am a part of and like my nationality and my country. So I really wanted to make my mark on the world and on Bangladesh however I could. And so I decided to like take a very big risk and a big leap for myself and my safety and go out and leave my mark as my greatest exhibition piece yet. So yeah, that's why I did it. I think wall paintings or graffiti are more honest than written history because it comes directly from the people and not unreliable narrators. As I was painting on the streets, I could see rickshaw pullers pass by, and I could see little boys who like, collected garbage, and office workers, and just retailers, just people of all backgrounds just stop and stare. And many of them would come and talk to us and discuss their political views on Sheikh Hasina or any other party that they favor. And some people were thanking us, and some people were just like expressing their approval of this. So definitely, it brings people together, and it is so important to spread a message that everyone is on the same page on. And the best part is it removes all barriers. The way a rickshaw puller interprets a certain piece of art is like not gonna be the same as perhaps an educated person. A lot of the words were not age appropriate and were not promoting a civilized conversation. They were more hostile. সময়ে যেসব গ্রাফিটি করা হয়েছে শিল্পীরা তাদেরকে আমি শিল্পীই বলবো, যুগান্তকারী শিল্পী তারা। যে ধরনের গ্রাফিটি করেছিল সেগুলা দেখার মতো একটা জিনিস, যে তখন বোঝা যায় সে ধরনের সিচুয়েশন, দেশের যে অবস্থাগুলো ছিল। কোনো ছবি, ভিডিও কিংবা গল্প না পড়েও শুধুমাত্র সেই ছবিগুলো দেখেই অনেক কিছু বোঝা যাচ্ছিল এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বোঝা যাচ্ছিল। তারপরে 5 আগস্টের পরে দেখা গেল যে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন দেয়ালে আবার নতুন করে দেয়াল চিত্র শুরু হলো। তাদের একটা মটো ছিল যে ওয়ালগুলো দেখতে খারাপ হয়ে গেছে, অনেকের কথা, এটা সবার কথা সেম না, বাট ওয়ালগুলো দেখতে খারাপ হয়েছে, এই জন্য সেগুলোকে সুন্দর করা দরকার, তাই হচ্ছে তারা ছবি এঁকেছে। এই কারণে তারা ছবি এঁকে অনেক দেয়াল ঢেকে দিয়েছে। তারা শহর সুন্দর করতে যে অনেক স্টোরি সেখানে মুছে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু আর্ট আছে যেগুলা অবশ্যই সাপোর্ট পাওয়ার যোগ্য, খুব ভালো কাজ, সেগুলোকে অবশ্যই সমর্থন জানাই। And especially after the regime was over, we had to make sure that all the negative words and the curses and all just like the horrible things that we said out of justified anger, of course, had to be removed, and something more positive had to be brought into light because we couldn't dwell on the past forever. So I think it was a very good initiative for the students of Bangladesh to step up and repaint the walls and make Bangladesh a more colorful, beautiful space. Graffitis had a very important purpose and they served it well, but like imagine you go through a very traumatizing 1 month or 1.5 months, and you step out in a free Bangladesh for the first time in weeks, and you see something like "Step down Hasina" or "Fuck you Aumi League," and it's meant to lower your morale. You know, when you see something negative, it reflects on your mood and on your life. And if we kept seeing these walls every day on our way to work, on our way to school, on our way to see a friend or a loved one, it would stay in our mind even if it was subconsciously. So I felt like it was very important to
like start anew, not redo or undo, but start anew in terms of Bangladesh and Dhaka city's environment, because we couldn't continue dwelling on what happened in the past. We had to remember our accomplishments and where we went, and you had moments of tiredness in the traffic jam or when we're just feeling demotivated in general. It means so much to just look to your side and see a beautiful painting. So I think art is very important, and I think we should be very intentional about what we surround ourselves with in order to live a happier, more fulfilling life. এই আন্দোলনের সময়ে একটা থমথম একটা সময় ছিল, অনেক ভয়ে দিন কাটিয়েছি। আমি মোহাম্মদপুরে থাকি, ওইখানে কনস্ট্যান্ট যে মারামারি হচ্ছে, বোমিং হচ্ছে, এই জিনিসগুলো দেখেছি, যেটা আমি জীবনেও চিন্তা করিনি যে আমি দেখবো, যেগুলো পড়ে এসেছে এতদিন, ওইগুলো যে নিজের চোখে বোমের আওয়াজ, গ্রেনেডের আওয়াজ শুনবো, এগুলো কখনো ভাবিনি। এবং আমার নিজের ভাই আন্দোলনে গেছে, প্রত্যেকদিন যেত, একটা ভয় কাজ করতো যে কি করছে, কেমন, মানে বেঁচে আছে কি না, একটা কনস্ট্যান্ট একটা ভয় কাজ করতো। একটা অনেক কঠিন সময় দিয়ে দিন গেছে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা সর্ববৃত্তি অর্জন করেছি। Right now we need honesty and we need facts and we need logic and we need people of all ages to participate in this conversation. Whatever the future holds, I think we can combat anything as long as people stay united. That was the point of the murals. সেই ওয়াল পেন্টিংগুলো হচ্ছে যে মেইনলি মানুষকে ইন্সপায়ার করার জন্য যে নতুন কিছু করতে হবে, মানে আগের বিষয়গুলো নিয়ে বসে থাকলে হবে না, বা আগেরগুলো থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে নতুন কিছু করতে হবে। কিন্তু এর আগে যে জাস্ট লেখাগুলো ছিল, যেমন খুনি হাসিনা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন টাইপের লেখা, আমি ওইগুলোকে বেশি গ্রাফিতি বলবো। তো ওইগুলো আরও বেশি ইম্প্যাক্টফুল, যেগুলো এখন মুছে ফেলা হয়েছে। Seen a lot because like we were painting outside of a school, right? So the students of the school actually covered one of the paintings that my friends did because they thought it wasn't good enough, which personally really offended me because they tried. They spent an entire day from like morning till dusk painting, and you just covered it up because it wasn't good enough. So I know that it's not going to stay there forever. Eventually they're going to paint it white, or maybe someone is going to put a poster on it, or maybe it could last for a few years, I don't know. But either way, my purpose is done, right? I painted something and it was on the wall for a few days and people saw it and people took pictures with it and remembered it, and they had a reason to fight again. And that is all that matters to me. As long as I have the memory, and as long as I have the pictures, and I have the satisfaction and the proof of saying that yes, I did something, that is all that matters. So that's what I think. It's definitely not going to last forever, but that doesn't have to be a bad thing.